Mark 5. They came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Night and day among the tombs on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you, by God, do not torment me. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?" Grito con fuerza, "Te ruego por Dios que no me atormentes." For he was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Es que Jesús le había dicho, "Sal de este hombre, espíritu maligno." And Jesus asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." "¿Cómo te llamas?" Le preguntó Jesús. "Me llamo Legión", respondió, "porque somos muchos." And he begged with him earnestly not to send him out of the country. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Now a great herd of pigs was feeding on the hillside, como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Or cerdos. I don't know. Los demonios le rogaron a Jesús.
And they begged him, saying, Send us to the pigs, let us enter them. Mandanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. So he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. Damn. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. The herdsmen fled and told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. Los que subieron los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed in his right mind, and they were afraid. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. And those who had seen it described it to them, what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. Los que habían presenciado estos hechos la contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. And they began to beg Jesus to depart from the region. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. And he was getting in the boat. The man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. And he did not permit him, but said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió
alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet. Luego, entonces, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be well and live." Suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. And he went with him. Jesús se fue con y lo seguía una grande multitud, la cual lo apretujaba. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. Había sufrido muchas a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Cuando oyó hablar de Jesús, se la acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. For she said, "If I even touch his garments, I will be made well." Pensaba, si logra tocar siquiera su ropa, quedaré sana. And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, "¿Quién me ha tocado la ropa?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?' ¿Ves que te apretuja la gente?" Contestaron sus discípulos, "y aún así preguntas, ¿quién me ha atacado?" And he looked around to see who had done it. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de medio y, arrollándose a sus pies, le confesó toda la verdad.
And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, Do not fear, only believe. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, cree nada más. And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. And when he had entered, he said to them, Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping. Entró y les dijo, ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. And they laughed at him, but he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Taking her by the hand, he said to her, Talitha cumi, which means, Little girl, I say to you, arise. La tomó de la mano y le dijo, Talitha cum, que significa, niña, a ti te dijo, levántate. And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age, and they were immediately overcome with amazement. La niña, que tiene 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante estos hechos, todos se llenaron de asombro. And he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara
de lo ocurrido y les mando que la dieran de comer a la niña.